ఈరోజైతే 2 ప్లేసెస్కి తీసుకువెళ్తున్నారండి. బాకులోని 5 టెంపుల్ ఒకటి, వాల్కనో మ్యూజియం ఒకటి. సో వీడియో అయితే ఎండ్ వరకు చూడండి. హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లావణ్యాస్ కిచెన్ అండ్ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీ అందరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనమైతే లాస్ట్ వీడియోస్లోని వైజాగ్ నుంచి బాకు వరకు జర్నీ, అలాగే అక్కడ ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే కూడా ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళారు, ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది కూడా వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను కదా అండి. ఈరోజు అయితే 3వ రోజు అనమాట. బాకులోని థర్డ్ డే ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు అనేది, ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళారు అనేది కూడా మీకు షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇంకా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదామండి. ఇక్కడ థర్డ్ డే రెడీ అయిపోయి టిఫిన్ చేయడానికి అయితే కిందకి దిగారనమాట. ఈరోజైతే ఏమేమి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పెషల్స్ ఉన్నాయో జస్ట్ మీకు అలా చూపిస్తున్నాను చూడండి. వీటి పేర్లు అయితే మనకు తెలీదు, జస్ట్ చూడడానికి ఎలా ఉన్నాయని చూసి మనం పెట్టుకుని తినడం అన్నమాట. అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. చాలామంది అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదండి, చూస్తున్నారు కానీ. అలాగే వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్ కొంచెం ముందుకు రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ అయితే 5 టెంపుల్కి అయితే తీసుకువెళ్తారండి ఈరోజు. 5 టెంపుల్ అయిపోయిన తర్వాత వాల్కనో మ్యూజియం కూడా తీసుకెళ్తారు. ఆ 2 ప్లేసెస్ కూడా షేర్ చేస్తాను ఇదే వీడియోలో. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. It means house of fire, place of fire. You know, this is the one of the best place of the Azerbaijan. Which one is the? బస్ అయితే ఎక్కేశారు. ఆవిడ గైడ్ అనమాట. ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, అక్కడ స్పెషల్ ఏంటో అనేది షేర్ చేస్తున్నారు. ఫైవ్ టెంపుల్కి అయితే రీచ్ అయిపోయారండి. లోపలంతా కూడా ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం పదండి. అలాగే పక్కన బెల్ సింబల్ ఉంటుంది కదండి వీడియో పక్కన, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకి. ఆ 3లో ఆల్ అనేది క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో పోస్ట్ చేయగానే నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుందన్నమాట. అప్పుడు ఈజీగా వీడియోస్ అన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మీరు. ఫైవ్ టెంపుల్ అంటే ఏంటి అనుకుంటున్నారా? పదండి నాతో పాటు మీరు కూడా చూద్దరు, నాకు కూడా తెలియదు. ఈ 5 టెంపుల్ దగ్గర అయితే కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు మా హస్బెండ్. లోపలంతా కూడా మ్యూజియం ఉంటుందండి. గైడ్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళతో పాటు ఎవ్రీడే కూడా ఒక గైడ్ ఉంటారు. ఆవిడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటండి. ఇక్కడైతే కొన్ని పెయింటింగ్స్ అలాగే బొమ్మలు ఉన్నవి, అవి సేల్ అన్నమాట. మనం కావాలి అనుకుంటే తీసుకోవచ్చు అంట. అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు లోపలికైతే వెళ్తున్నారు.
ఇది ఎంట్రన్స్ అన్నమాట, లోపలికైతే వెళ్తున్నారండి. ఇక్కడ చూసారు కదా, అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయనేది అక్కడ జస్ట్ అలాగా బోర్డు పెట్టారు. సో ఇదే అనమాట ఫైర్ టెంపుల్, బాకులోని ఫైర్ టెంపుల్ అండి. ఇది ఎప్పుడు ఇయర్ అంతా కూడా అలా మండుతూనే ఉంటుందంటండి. రైనీ సీజన్ కాదు, అలా వింటర్ కానీ సమ్మర్ కానీ ఎప్పుడు కూడా అలా మండుతూనే ఉంటాయంట ఇక్కడ. ఇది ఒకటే కాకుండా అక్కడక్కడ కూడా అలా ఫైర్ ఉందన్నమాట. ఇలా ఒక్కొక్క రూమ్లా ఉన్నాయండి. ఇక్కడ కూడా ఒక ఫైర్ ఉందన్నమాట. ఆ ఫైర్ గురించి, ఈ ఫైర్ టెంపుల్ గురించి కూడా అక్కడ గైడ్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ. ఆ ఫైర్ టెంపుల్లో ప్రతి ప్లేస్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారండి ఈ గైడ్. అక్కడ కొన్ని నోట్స్ పెట్టారు, వాటి గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఈ గైడ్.
ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా అండి, ఇవన్నీ కూడా ఆయిల్ బావులు అనమాట. అంటే మనకి దుబాయ్లో ఉంటాయి కదా పెట్రోల్ బావులు అంటారు, ఆయిల్ బావులు అంటారు కదా, ఇక్కడ కూడా ఉంటాయంటండి. ఈ బాకులో కూడా ఆయిల్ బావులు అయితే ఎక్కువ ఉంటాయంట. ఇవన్నీ కూడా అవేనంటండి. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి కదా మనం వెళ్ళేటప్పుడు. ఇక్కడ నుంచి అయితే వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నారనమాట. అక్కడ తోడుతున్నారు చూడండి, ఆయిల్ అనేది మనకి భూమిలోంచి తోడుతున్నారనమాట. అదే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. నేను కూడా ఇప్పుడే చూస్తున్నాను, ఓహో ఆయిల్ అనేది ఇలా తీస్తారా బయటికి అని. ఈ రోడ్ అంతా కూడా అవే ఉన్నాయండి, ఆయిల్ బావులు. అలా చూస్తూ అయితే వెళ్తున్నారన్నమాట బస్సులో. అక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయ్యారండి, వేరే ప్లేస్కి వెళ్తున్నారు. ఇదైతే వాల్కనో మ్యూజియం అండి. yanardag అయితే ఈ మ్యూజియం పేరు అనమాట. ఈ మ్యూజియంలో కూడా లోపలంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఈ వాల్ అంతా కూడా మనం ఎలా కదులుతున్నామో అక్కడ అలా కదులుతుందన్నమాట. అలా కదులుతూ ఇక్కడ అందరూ కూడా ఫొటోస్ అయితే తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, మా హస్బెండ్ అయితే వీడియో తీస్తూ ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారనమాట.
ఇక్కడ చూసారు కదండి, అలా ఫైర్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇదంతా కూడా ఆయిల్ సోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుందంటండి ఇక్కడంతా కూడా. అలా దానికదే అలా అప్పుడప్పుడు మండుతూ ఉంటుందంటండి. మళ్ళీ దానికదే ఆగుతూ మళ్ళీ దానికదే ఫైర్ అవుతూ ఉంటుందంట. అక్కడైతే ఉంది కదండి yanardag అని చెప్పి, అక్కడికైతే వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ పైనుంచి మొత్తం ఊరంతా కూడా కనిపిస్తుందండి. చుట్టుపక్కల ఉన్న హౌసెస్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి ప్లీజ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.